It's coming here. Tulabe nti this time mu parliament tukuwa ababaka abatuufu ab'ekibiina kya NRM. Tukweyemeze abantu nga bano abantu balonda abantu bali abantu balonda abantu ate batuuka eri tebasakira abantu. So Excellency twagala kuwa aba members ba parliament abagenda okuyamba okutwala Wakiso maaso. Bano Excellency Wakiso munene ina constituencies 8 ne kuno muzeeyi twagala nga nkolagana n'abakulembeze bano tukuwe abantu abagenda okuyamba ko Excellency. Njagala kumaliriza muzeeyi kukusaba nti waliwo obuzibu obuli Entebbe naye bwonja bwogera si kati bwe kiba kisoboka taxi paaka awo baagala kuleeta obumenyi bw'amateeka kuyiwa musaayi n'ebirala Excellency ebimusinza byogerera wano naye nga kikulu nnyo it is an emergency Excellency okulaba nti abantu baffe abataxi ab'Entebbe ate muzeeyi nga wooli wali obeera si kirungi ate tulabe nga batwala amateeka mu ngalo. NRM oye! Museveni oye! Mama Janet oye! Sukwebaza abantu basanyufu nnyo bannayuganda okulaba nti sente za PDM zibayambye muzeeyi ate ne Wakiso zituyambye nnyo okujja mu bwavu omuwejere oli muzeeyi atalina kikomi zimuyamba nnyo Excellency akakadde ako bakafuna naye muzeeyi bansabye nkutegeeze kino Wakiso si district nga ziri Excellency mu Uganda yonna Wakiso district esinga obunene Excellency so omuluka gwa wano ba parishiya wano Excellency ye Wakiso ebiyinza n'okuvaamu ndowooza district emu eya Uganda erina abantu abatono so ne bansaba muzeeyi nti nkusabe ng'oli wano ab'omuluka guno nti sente za PDM miliyoni 10 z'obawa basiimu nnyo naye oba population ey'omuluka oguli wano obungi bw'abantu Excellency badde basaba oba osobola okwongezaamu kubanga Wakiso erina abantu bangi nnyo Excellency so bantumye kibategeeze muzeeyi nkimugambye muzeeyi the former vice president yasabye in 1 minute. Mwagala nnyo okusaawa ensiko musimbe mawogo naye kasita mawogo akula ne batandika okumufumba mutandika okulya nga mudduka okuva ku mmeeza. Njagala muntegeere ali wano mu Luweero nga musaawa nsiko pulezidenti n'atandika gisimbamu emmere ettooke ne likula kati lyajja yalifumba kino kye kiseera ky'okukola ki okulya musembere eri ate twagala kugenda mu nsiko kusimba onosimba kutuusa ddi n'enjala ekuluma kuluno munyambe tutuuke ku mmeeza
tubeereko nga tetuvaako tulye emmere. Ndeese okwogera tufunye oluguudo olugenda okuva Empigi eyo baŋŋaana lulungi, oluguudo olugenda okuva olugenda Jinja nalwo luyita waffe lulungi. Ffe abawano Wakiso amasomero gaffe malungi. Nze wabula kyensaba pulezidenti kimu mmalirize. Wakiso wali kaali ka bannakyalo baweddemu, kati bano bannasite. Kyova olaba era minisita wa Kampala yali wano era mukubiko mugolokuletungudo yali wano. Bano abaana bano obasanze awo bali awo buli kaseera boogera negatiivu tyolina kyewakola. Yatumene nensaba kuba ennaku zino eziwedde nagendako Mbale eyo era webale kumpa mulimu n'Enambula Industrial Park. Nalambula Industrial Park nga batandikira ku cotton ne bakola ewuzi ne bakola olugoye ne balutwala ne balutekamu langi ne balumala ne balusala ne bakola oba jiini oba ki. Nagenda okutuuka baali bakolera bujiini buno abaana abato balina okwambala nga 2000 blackheads be bali ku sewing machine. Mulimu akasajja akafaanana buli mwendabe wano kamu era nakagamba nti gwe oli wano weka okola weka nti ate bwabo bakola wano Uganda. Si buno enkusaba lulina ekibira Nove kyaggwamudde emiti abantu ne bakyebagabana buhafu eka naye ekibira kya gavumenti kiri mu mikono gyonika kiri mu mikono gyo. Tukijje mu kibira tukifuule Industrial Park, abaana bano bajja kufuna emirimu. Nkwegayiridde mu bukadde bwange kati ekyo ekinnuma olwo Wakiso tunaaba tumutuusizza wateeka okubeera. Engineer JB Walisimbi Katikkiro Emeritus Minisita abakulembeze abalala bonna, nsanyusa okujja wano okutema evunike ly'olubuto luno. Sirina bingi byakwogera okujjako okubajjukiza nti ebya NRM byonna bikwatagana. Mujjukira abakulu nti bwe twaba mu nsiko ensonga y'okutaano eyali mu puroguramu yaffe yali ya kuzimba ebyenyingiza ebikwataganye, integration ekyawansi kikwataganye n'ekyawaggulu ate ekiri wano kikwataganye n'ekiri bbali, vertical and horizontal integration. So the only problem is that abamu tebafaayo balowooza nti oba NRM nayo kibiina kya byabufuzi tunoonya bululu ne basubwa okumanya ekyokubayamba. Kati bwe tumala kufuna eddembe nga bwe mbadde ngamba ekiddako y'enkulaakulana. Enkulaakulana bye bintu ebisobola kuyamba ffenna: enguudo, amasannyalaze, essimu, ebyo byonna biri mu kiti ky'enkulaakulana. Kati enkulaakulana
tugikola naye mu ngeri abanyankole edda bali bamanyi okubaaga ente ate balina ebigambo bingi. Bw'oba obaaga ente osooka n'osala eddiba, otandikira wano osala wano osala wano n'osala wano eddiba n'osala kugulu oluvannyuma n'osala wano. Abanyankole ekyo tebakiyita kubaaga, bakiyita kukwatirira. Okukwatirira, you are still opening the skin. Tonayingira munda kubaaga. So kati bwe twava mu nsiko ku ludda lwa enkulaakulana, nabuuza abagambe nti ekyo bakiyita batya, ne bagamba nti bakiyita kubanga. Oba weekiri omanyi bano be tuyita Abaganda si Baganda. Mubaawula bw'oba okyasala eddiba tebakiyita kubaaga. So bwe twajja kuba mu nsiko twalina okusooka nkozesa ekigambo ky'Olunyankole okukwatirira ekitundu kimu. Twasooka ne tudabiriza oluguudo olw'e Kampala Busunju kubanga lwali lwonoonese, ne tudabiriza olw'e Busega Mityana, ezo zonna za Wakristo, ne tukola oluguudo olubagayaaza kugenda Bamunanika. Okwo kwatirira, just opening the skin. Ne tukola oluguudo okuva Matuga ogenda Kapeeka. Kati luno olw'Emityana ne tulusindikayo Mubende Fort Portal, kati lutuuse ku nsalo ne Congo. Olw'Ehoima korasi yakomanga Busunju, ne tugisindikayo ne tuukira ddala Hoima Kiboga, kati yatuuka dda ku nnyanja muyita Nzije, the Calvert. Then the one of Bamunanika twagala kulusindikayo lugende mu maaso eri munda e Nakasongola. Waliwo luno olugenda ku Mukono bayitawo batya wali olw'egayaaza Kasangati Mukono waliwo akatawuni awo Kalagi. Then so kati luno najjo mbadde ku luguudo oluva Kasangati, Kiti, Matuga, lugenda kuva Matuga lugende Wakiso. Olwo nalwo batandise okulukola. Kati okuva Wakiso balina okulongera eno Buloba Lubangambye. Kati luno olw'Essentema tukwatagana lutya na Mityana Road, tukwataganira wa Buloba era. Kati okuva Buloba lulina okutuuka ku Masaka Road. Nsangi Owono Kiyimba. So n'olwekyo ate twatandika dda nga Profesa Bukenya bwagambye, twatandika dda olw'e Mawale, Kalongero, Nakatunda, Masuulita, Dambwe, Kamuli, Kachiri. Olwo twatandika dda, simanyi batuusewa. So that one later on tugenda okukola olwa Kalasa, Ndeje, Bombo.
okulukola nabo. So enguuto zino kati tutandise okubaaga oluli kwali kwatirira kati tutandise okubaaga kuyingira mu nyama munda. So therefore what we are doing is deliberate. Naye ebyo byonna biri ku enkulaakulana. Naye nga bwe tubagamba bulijjo abantu babadde baguumalira ku ekyo enkulaakulana kolansi. Naye omusoga yakyogera dda n'agamba nti akange kakira kaife. Akange kakira kaffe. Kati kolansi eri wano. Naye gwe mu nnyumba yo oyimiridde otya? Olina akasente oba? Kubanga obwavu bubwo private si bwange, obwavu si bwange. Gwolina obwavu bwo nange nina oba obwavu bwo oba obugaga. Obugaga bwange si bwa muntu mulala. Kati awo wetubategerako ekigambo kyokusatu tubanange eddembe weeriri enkulaakulana yiyo ejja. Naye ekigambo ky'obugaga mu maka kiri kitya? Kwe kubaleeta zino kaweefube zonna ze tubali tuleeta NADS, entandikwa, kati ono PDM, ezo miliyoni emu eyo ey'abanaku, kubanga abamu tebakwatanga kakadde konna mu bulamu bwabwe bangi. Kati bw'apata akakadde agenda mu mbizi, agenda mu nkoko, agenda mu nte, natandika naye okufuna akasente. Enkulaakulana obugagga bwa buli nyumba. Kati ekyokuna kyekigambo eky'emirimu. Emirimu gya gavumenti mitono, tegisobola kumala abantu bano bonna. Emirimu egisinga obungi giri mu banneekolera gyange. Kati bano abalunzi n'abalimi abakola sente kamasho bagenda kuzaaza emirimu. Kati awo netwongerako kya Professor Bukenya kyagambye ekyamakolero. Amakolero nago bugagga bwa bamusiga nsimbi. Naye obugagga bwabwe, nze obugagga bwange biri mu kulunda n'okulima. Naye obugagga bwamusiga nsimbi bali abalala makolero. Professor Bukenya ge yalaba mu Mbale. Kati Professor Bukenya alina galibindi eziraba bulungi. Yagendeyo n'alaba nti amakolero gano ekyokusooka gakola ebintu bye twali tusaka ebweru kati babikolera wano. Naye ate gazaala emirimu ekakiri. Ekibira kyabadde agamba ndowooza kyekibira kyange ekyantaasa ekiri wansi wa bbaka kyekyo ekiri ku ddyo bw'oba ogenda Masuliita kiri luddawa? Kyantaasa simanyi kubanga lunaku bwe twakuba abasajja b'Obote ennaku z'omwezi omukaaga ogwokuna 91 netunyaga embundu zonna ezaali awo. Twatandika okuddayo Masuliita, twali tuvudde Masuliita tugenda kukiyingiramu. Kati awo amakolero bugagga ate bazaala emirimu. Kati noteekawo olwogerako services nazo bugagga ate nazo zizaala emirimu. Boda is a service. Bugagga bwa muntu naye ate buzaala emirimu. Amahoteri, muntu alina hoteri nga Katoni. Hoteri ya muntu
naye zaali emirimu abakolamu bwogenda mu hoteri nga Sheraton twagizimba ku ekazi nga 7 naye sente zereeta nyingi okusinga muwogo singa tutadde muwogo wali mu Sheraton. Muwogo gwe twandikunguddemu teyenkana na ekiva mu Sheraton esente abalambuzi. So therefore n'olwekyo nsanyuse abewakiso okumanya endowooza ya NRM eyo gye twabanjulira tuvudde mu nsiko byonna byetukola bikwataganye. Kati olubuto luno kati tugenda kulukola chorus naye chorus ebaddewo mu Wakiso obaddewo chorus okuva Nakulabye okugenda Kiboga Hoima okuva bwe twakola oluguudo olwo naye n'olwaleero bwogenda ku luguudo olwo ate twakalakola emirundi ng'esatu twakaliddamu emirundi egiwera naye nobwogenda olwaleero ogenda kusanga abanaku bali awo chorus weeri n'abanaku we bali kati awo kwegezaako okubaga nti bannange mukwataganye ensonga muleme okubeera ku kintu kimu oluguudo eddembe obugagga emirimu obuweereza byonna biri wamu. Kati Profesa kyabagamba nti bwemutuuka kulonda nga luli mwalonda abantu abatalina kye bamanyi abatafaayo bona ba opposition ngono mwana bwagambye tebabasakira tebafaayo kusaka bo bali ku sente zaabwe ng'abantu bafuna sente bafuna misaala emisaala tebagizira emisaala bafuna bulungi naye ebyamwe tebabibanja akatono akazze eno wansi tebakalondoora. So kati abo baki abewakiso temuddamu okukola ate ensobi. Kati ekisembayo nsanyusa okujja wano okusanga omusosodoti ow'ekkanisa wali ku kaweefube wammwe ngenda kuteeka ku miliyoni 3 kukerezeyo eno n'ebisatu wali ku kanisa saagala wujja bw'amadiini kati ndowooza byebikulu ebyo waliwo omusajja Damba angambye sibijjukira birungi ebyekirema kankukwase Amanya Andy Kiryowa twebaza Ssaabalwanyi General Yoweri Kaguta Museveni President waffe okujja okugulawo ekkubo lino eryaffe erirudde ebbanga emyaka n'emyaka nga terikolebwa erya Ssentema paka okuva Masanafu paka Ssentema. Ekkubo lino eno ng'era bwe babagambye nti gavumenti eritaddemu obuwumbi 56 nga ligenda kukolebwa mu myezi 18 tubeere nga mu Lukwanga yonna eno sayidi waliyo ki kolanse. Ekkubo lino ligenda kutumbula ebyenfuna mu bantu baffe gye liri ligenda ku decongestinga Kampala because enguudo ziri Oyima Road Mutiyana Road zijjudde traffic jam olw'okubagana amakubo agaali baddemu gabadde mabi. So twebaza President okubeera nga tugenda mu kalulu kaneeno aka 2026 ng'ekkubo likola ki ligenda balikoze ekkubo bagambye tugenda beera ne leeni nnya ng'eno wayitayo 2 n'eri mmeka n'eri 2 kitegeeza project nga Temangalo erudde nga government NSSF yagiteekamu ssente egenda kati nyumba abantu bagenda zikola ki zigula. Buganda Kingdom yakola naye ennyumba essente eza low cost ku miliyoni 35 omuntu mufuna mpola osobola okubeera nga olina ki amaka nazo zigenda kubeera nga abantu baffe bazikola ki baziyingira. So n'ebyo byonna twebaza President okubeera nga mu Wakiso bwazze ataddemu enkulaakulana abakyaki ey'abakatuliki abadde miliyoni 3
n'abaprotestante nabo n'abawa miliyoni 3 so tusuubira nti abakatuliki n'abakristaayo bonna sente ezo zigenda kukola ki kuyamba ku development. Members of Parliament present, the LC chairpersons, LC1, the Wakiso district officials, former vice president, under secretary, ministers, Your Excellency, President of Uganda, and Mama Janet. Thank you for this opportunity. I'll just highlight what is happening on this road. This road is one of the Greater Kampala projects under the GKMA project. It moves from Bukasa to Sentema to Kakiri, a total of 12 kilometers. I'll just give a brief of the project. The contract was signed on 13th of February 2025, and there was a commencement date of 2nd May of 2025. The project is an 18-month project, so it is running from 2nd May 2025 up to 2nd November of 2026. The contractor is SICO, Chongqing International Corporation, being supervised by Adriax Avi Joint Venture, and the employer is Wakiso District. This contract is 56 billion. The contract sum is 56 billion. And to date, the project so far has gone through 3 months. As of today, the physical progress achieved by the contractor is 4.1% against a planned progress of 3.9%. So as we speak, the contractor is slightly ahead of schedule, and we are happy with that. We thank the contractor for the current efforts that he has put in the project, and we pray that this momentum continues, because if he continues the way he is, we are sure that we should be able to complete it within 18 months. Your Excellency, this project is being executed to international standards. I would want to say that it's going to be one of the most beautiful roads in Wakiso when completed. The road is a dual carriageway stretching 18 meters, as you can see, and it has all the components of an urban design. The road has 4 lanes with a central median island to separate the vehicles. It also has covered drains and walkways on top. So the pedestrians are also protected. They will be able to move safely. The vehicles will also be able to move safely. We want to also, as a technical team, in a very special way, thank the people of Wakiso, because this is almost a momentous achievement to be able to put such a road corridor without a component of compensation. People are willingly giving land. So we thank so much the people of Wakiso, and we, as the supervisors, commit that you are going to get a world-class road. The reason why we do it is the traffic volumes are quite heavy. This actually falls in the category of a national road because it's connecting from the bypass, and you can use it to go to Hoima Road. So we expect a lot of diverted traffic when eventually the project is completed. Right now, the contractors are fully mobilized on ground. All the equipment is on ground, the personnel is on ground, and we anticipate at least that we should be able to meet all the project timelines. This project is being executed at a contract sum of 56 billion. That is VAT exclusive, and with VAT, 66 billion funded by the World Bank. The economists also did some projections, and I promise you that the economic impact of this road is almost incomparable to what is currently being invested in comparison to the 56 billion. So in a very special way, I want to
thank you, Your Excellency, so much because we know it is through you that eventually these projects get executed in places of Wakiso and the entire Greater Kampala Urban Development Project. So tulinayo Excellency nzikiriza nkwanjulire chairperson LCC atukyazizza wano omwami Honorable Semujju Felix naye wali wano yatwala eggombolero. Excellency ojja kunzikiriza nkulage Kawa district tandika okwogeraganya nabo tulabe omu bwayinza okulekera munne. Excellency nzikiriza nkwanjulire bannamawulire abali wano. Excellency Wakiso district tulina omukisa munene nnyo. Katonda atuwa bannamawulire abo bolaba Excellency balipotinga gavumenti byekola tebalinga bali bannamawulire abalinamu endali oba abalipotinga ebirala era balina association yaabwe Excellency era bangambye ekikutegeeze ne baana balungi batukoze bulungi balipotinga ebyo muzeeyi enyale mu byekoledde abantu ba bulijjo oba enyale achievements. So tulina faza waffe wadde abadde officially launched by none other than His Excellency. This project, Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program, is a game changer. It's a program that has come to revolutionize and change the lives of the people. This is a program coordinated by the Ministry of Kampala, Capital City Authority and Metropolitan Affairs, in collaboration with the entities. And Wakiso District is a second entity next to Kampala Capital City Authority in terms of resource allocation. We have a bigger budget next to Kampala Capital City Authority. This program is on a number of pillars. On mobility, that's improve on infrastructure, which is roads. There is a program on a pillar on the employment and job creation, which deals with the markets. And there is the last one, the last pillar is institutional capacity building. Now today we are on pillar number 1, which is to improve the mobility and infrastructure in the Greater Kampala and Wakiso particular. In terms of allocation, Wakiso, the budget for this infrastructure development is 438 billion to work on about 10 roads that were already approved by Cabinet and Parliament. And I'm very happy to say today, as we launch this program, these roads officially, 2 roads have already moved a step. That's Sentema, Bukasa Sentema Kachiri, and then Kitemu Kisozi Nagala Bispa. This road, Bukasa Sentema Kachiri, is 12.1 kilometers and it's been contracted to Siko, a Chinese company, at a cost of 56 billion. And I'm happy to tell you that already we paid the advance and the works are ongoing. Railways, China Railways, 7th group, which is working in Kitemu Kisozi, and they are already working very well. In fact, as I talk now, they're even ahead of the schedule that they gave us. This road is supposed to be 18 months, and that means it's to be works are to be completed by the end of this financial year, by June next year. So really, that's why we are here. And as I talk, more roads have been advertised, and right now I have teams in Jinja doing evaluation, still in Wakiso. That is Kayunga, Kawanda Road, 6.5 kilometers. We have Bweya, Namlanda, Kajansi, also 7.5 kilometers. And then Nalumile Boundary, also another road, also 6.5 kilometers. So you can see what government's done. It's like a massive thing. And on top of that, already even in terms of job creation, where the president is talking about the development just in terms of road does not help. It also needs wealth, where people can get money to put in their pockets. So job creation.
We have already advertised 2 markets. That's Kauku market in Katabi, and also we have advertised a big market in Wakiso Central Market. Already the advert is going on. They are going to be constructed this financial year. So a lot is going on, and I want to thank government of Uganda for this deliberate effort to take into account Greater Kampala, where Wakiso is a major beneficiary. This money, this loan is going to help, if these roads are completed, to improve on the mobility. We've had a lot of challenges in terms of transport. That Wakiso is a dormitory of all people that work in Kampala. Congestion is too much. Sino trucks are everywhere. You repair roads using this rehabilitation grant for Ministry of Works. Within 2 weeks, it is spoiled. So I want to thank government for thinking in a way to help this district and the Greater Kampala by working on improving the roads to put tarmac. This will help mobility to reduce on traffic jam, to also improve on people's businesses, taking their things to the greater market, which is nearby. It's going to work well with the Nyoga and PDM, where many people have benefited and should be able to access market. Plots here are going to improve, and people are going to earn more money. So it's really a multiplier effect. These roads are a multiplier effect. And I want to thank most particularly the president of this country for this deliberate effort for the people of Wakiso. Roads, all the roads are dual lanes. From Kachiri up to Bukasa is a dual, meaning 2 vehicles on this side and 2 vehicles on the other side, with the lights and walkways. And the distance is 12.1 kilometers. This road we are launching today is 12.1 kilometers. And then Kitem Kisozi is 6.5 kilometers. All of them are dual carriage. Tuli wano Bukasa nga omukulu w'eggwanga ajja okulonkinga ekkubo lino okuva ku Lubigi paka Ssentema kuba Mpanga Kakiri. Ekkubo lino tulisanyukidde nnyo olw'okulaba nti ligenda okutuwonya enfuufu okubalira wamuzimba ekitebe ky'eggombolola ekiri mu miliyoni nga 7 plus wano wekatadde kireka ekitebe ekyo katuwentuula tubonaabona nnyo n'enfuufu. Ebintu nnyo bituzze mabega byaffe byoleka kubanga traffic eri wano nnene nnyo. Ekyokubiri kijja tuyamba okukendeeza ku traffic jam. Kubanga traffic jam ali ku Mutyana road muyitirivu. Traffic jam ali ku Hoima road naye muyitirivu. Kati abatuuze bange bonna abali mu kitundu kino babadde babonaabona nnyo traffic jam. Lwensonga nti ejja tuyambako. Ekyo ekimu ku bye tufunyeemu era bye tusuubira okufunamu. Ekirala abatuuze abali ku makubo kuno beebaza mu ngeri y'enjawulo basobodde okutuwa ettaka. Enkulaakulana eno ezereeti kubanga enkola yaffe pulaningi yaffe ebadde nnafu nnyo okusinziira ku kiki kye tuli nga sabukawunde. Buli muntu azimbanga bw'ayagala, kitulina enforcement. Kakati abantu beewadde ne bamenya ebintu byabwe ne batuwa ekkubo egazi obulungi. Neebaza ennyo n'ensonga eyo tulina essuubi ddene era tukyasuubira okufunamu ebirungi bingi. Abatuuze mbeebaza era mbasuubiza nti enkulaakulana ezze etukwate bulungi bwe mwalembeka okukubo kuno tufunawo enkyukakyuka. Tubeegayiridde ate mugadde waffe akulira entobazi waali wadde ekitongole oyagala nnyo